వెల్కమ్ బ్యాక్. ఏఐ ఫర్ ఆల్ అనే సిరీస్లో భాగంగా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. గత 11 ఎపిసోడ్స్లోను పార్ట్స్లోను వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి కొంత మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ భాగంలో 12వ భాగంలో ఒక స్టడీ ఎయిడ్గా మనం చదువుకోవటంలో మనకి పార్ట్నర్గా, కొలాబరేటర్గా, ఫ్రెండ్గా ఈ ఏఐ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎల్ఎల్ఎంస్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే అంశాన్ని ఈ పార్ట్లో చూద్దాం. ఏఐ యాజ్ అ స్టడీ బడీ అంటే బడ్ అంటే ఫ్రెండ్ అని, స్టడీ ఫ్రెండ్ లాగా. ఏఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, క్విజ్ అండ్ రివ్యూ. ఒక ఐటమ్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలదు, అదంటే ఏంటో చెప్పగలదు, దాని మీద ఒక చిన్న క్విజ్ జనరేట్ చేసి చూయించి మన చేత క్విజ్ చేయించగలదు, రివ్యూ చేయగలదు. ఇట్ వర్క్స్ బెస్ట్ యాజ్ అ గైడ్, నాట్ యాజ్ అ రిప్లేస్మెంట్. అంటే టీచర్కి రిప్లేస్మెంట్ అని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. మనం చదువుకునే ప్రయత్నంలో మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఒక గైడ్గా పనికొస్తే కానీ అసలు మనం క్లాసులకి వెళ్ళే అవసరం లేదు, టీచరే అవసరం లేదు, ప్రొఫెసరే అవసరం లేదు అనేది ప్రాబబ్లీ ఈజ్ ఎ ఫార్ ఫెచ్డ్ ఐడియా. నాట్ నౌ. ఫర్ నౌ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ గైడ్, ఎ ఫ్రెండ్. ఇట్ హెల్ప్స్ బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ లెర్నింగ్. మనకి ఏం అర్థమైందో, ఎంతవరకు వచ్చామో అది దాన్ని కొద్దిగా రివ్యూ చేసుకోవడానికి, క్విజ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ యూజ్డ్ ఏఐ టు క్విజ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఏ పర్సనల్ ట్యూటర్. మన ప్రిపరేషన్ మనం ఒకసారి అసెస్ చేసుకోవడానికి మనం ఆస్క్ మీ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లెసన్ అను, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ అను మనం అడగవచ్చు. మన మెటీరియల్ ని దాని కాంటెక్స్ట్ లో ఉంచినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ పరిధిలోనే, ఆ కంటెంట్ పరిధిలోనే మనల్ని క్విజ్ చేయగలదు, హెల్ప్ చేయగలదు. అలాగే ఎక్స్ప్లెయినింగ్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్. సపోజ్ మనకి ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ అర్థం కావట్లేదు, 2-3 సార్లు మన నోట్స్ లో చదివిన అర్థం కావట్లేదు, వీ కెన్ సీక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ machines like our LLMs definitely to help us clear the doubts. ఉదాహరణకి, ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా టు a 9th grader with examples అని అడిగాను అనుకోండి. ఒకవేళ 9th grader నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగాడు అనుకోండి, చక్కగా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలదు. కంట్రోల్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ కూడా మనకి ఇస్తుంది. అంటే మనం ఏ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నామో, ఎలిమెంటరీ స్కూల్, 5th grader, 10th grader, 9th grader, కాలేజ్ స్టూడెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఫర్ ఎ జర్నలిస్ట్, I'm a journalist, I'm preparing an article on Newton's laws. So నాకు ఏదో డౌట్ ఉంది, నాకు I can ask AI to brief me, explain to me, give me some examples, whatever. AI explained acids and bases using lemon juice and baking soda type of examples. అంటే మనకు రోజువారీగా మన ఇళ్లలో ఉండే వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుని కన్సిడర్ చేసి మనకి టీచ్ చేయమని చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పొచ్చు, వేరియస్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్. అలాగే క్రియేటింగ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. మనం ఒక టాపిక్ చదువుకున్నప్పుడు దాని మీద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, క్విజెస్ అడగవచ్చు, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, MCQs అడగవచ్చు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్. అలాగే లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీని కూడా మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఉదాహరణకి 2 ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్స్, 2 మీడియం లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఒకటి హార్డ్ క్వశ్చన్ అని. అంటే హౌ టు డిజైన్, హౌ టు క్రియేట్ ఈ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. అలాగే యూజ్ ఆఫ్ రివిజన్ అండ్ సెల్ఫ్ టెస్టింగ్, యూజ్ ఫర్ రివిజన్ అండ్ సెల్ఫ్ టెస్టింగ్. మనం ఒక టాపిక్ చదువుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఏమాత్రం అర్థమైందో, అర్థం కాలేదు, రిపీటెడ్ గా దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మీద క్విజులు చేసుకోవటం, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడగటం, లేదంటే ఇంటరాక్టివ్ గా AI తోటి మాట్లాడటం వల్ల మనకి ఐ థింక్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ బెటర్ అండ్ మన లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే స్టూడెంట్స్ దే యూజ్ AI టు జనరేట్ మాక్ టెస్ట్ కానీ, అలాగే దే కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ other classmates. Suppose if somebody has difficulty for various reasons,
వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ఈ మాక్ టెస్ట్ అవి ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒక ప్రిపరేషన్లో స్టూడెంట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జామ్స్, just to self-test himself where he stands vis-a-vis that material. Once the lecture is over, once the professor does his part, once the reading is done, if the student wants to go back and review uh, his level of understanding, appreciation for the subject, definitely he can take help of AI as a buddy. And then how to generate summary notes, crisp notes. Maybe a lesson runs to 20 to 30 pages typically at undergrad level. You cannot go through each word every time. So instead of that, we can always ask the AI to give us a summary, section wise summary, lesson wise summary, and overall summary notes. And depending on what subject, what lesson we are dealing with, they become very handy, and we don't have to print any of this. Any agent, it generates and it keeps the conversation for reference, for future reference. Suppose we started a new conversation today and we asked 10 questions, 10 prompts, and we developed some material and we created a material, and this material we don't have to read it there and then, and or print and save it, because when you come back to this AI agent, AI interface like ChatGPT or whatever, they all keep track of our previous conversations, and the responses it generated in as part of those conversations. They remember the previous conversations and prompts, responses, everything in that context. So if you want to continue the same context, we might as well join that conversation and start asking further questions. Or if we want to start a new conversation on a new topic, new subjects, new discussion, new debate, then definitely we don't want to mix with the earlier context going into the earlier conversations. Rather, we create a new conversation. Then, organizing information. Prompts can run messy notes into outlines. Whatever handwritten notes, we give it to AI, and we can ask the AI to clean the notes, put them back in an order in a neat format. Example, make this into a mind map with headings and subheadings. Suppose ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంది, లేదంటే ఒక టీచర్ హీ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ ఏ టాపిక్, ఆ టాపిక్ కి సబ్ టాపిక్స్ చెప్పాడు, ఒక్కొక్క సబ్ టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, మళ్ళీ ఆ సబ్ టాపిక్ ఆ సబ్ సెక్షన్ లో ఫర్దర్ సబ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మైండ్ మ్యాప్ అంటారు. సో ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఏఐ కెన్ రీక్రియేట్ అండ్ రీఆర్గనైజ్ into a mind map with suitable headings and subheadings. And it helps with essays and projects, of course. Then when students give AI scattered history notes, for example, you gather various points from different places and then you give it to AI, and AI can reorganize it, organize it, and organize them for an essay or outline or notes or whatever you have on mind. So scribbled notes from different lectures, scribbled notes from our travel, scribbled notes from what others talked to you, told you. Put everything in one place related to a topic and give it to AI. AI can actually um, uh, reorganize the material into a more suitable format. Responsible use in schoolwork. How if AI can create material, if AI can help you with quizzes and practices, if AI can do so much, can you really use that material as part of your assignments, part of your homeworks for grades? Well, as is 100% of somebody's generated material or somebody's material we cannot use. That comes under plagiarism. So no professor, no school, no university will allow that. However, you can always take that as a starting point for you to um, modify it, for you to add, for you to delete, for you to restructure, for you to make it more contextual in your class.
for your class, for your professor. So you need to do all those things. As is an AI generated material, I don't think you will be able to submit as your answer. AI is only a tool, not a substitute for your effort. Safe use ఏంటంటే, you can use it for practice, you can use it to get additional explanations, you can use it for revision. Avoid misuse. Copying essays, cheating and all will go under plagiarism and it will be a problem. Explain cell division in simple steps. Then quiz me with 3 questions. Let us say, let's create a prompt as part of understanding cell division. This is a zoology type of subject area. So, if we want to understand how the cells in our body they divide in simple steps, it will explain. And then we are also asking for a quiz so that we understand after reading the material on cell division, if we really understand it. Then it combines explanation plus practice. Students can create personalized study helpers because if the way you ask the prompts, the way you create your prompt templates, the way you create your framework on each lesson, on each subject, and like you can repeat it for any number of lessons, you can repeat for any number of subjects. So it becomes very easy for them to interact with AI. Students made daily prompts like summarize today's history class and ask me 2 questions. See, whatever notes you got, use those scribbled notes, you bring it, give it to AI and ask the same question from today's class. Whatever material is there, the same prompt will take the new material and answer as yesterday or as day for yesterday. To summarize and reflect on how AI can be used as an aid, as a friend in preparing for in studies as well as in preparing for specialized tests and exams. AI can explain, it can create quizzes, it can also quiz you, and it can also generate summaries. Then it can structure prompts for best results. We need to structure prompts for best results. Always use AI as a helper, not a shortcut. AI is like a calculator for words. Powerful, but you must still know the basics. That's the idea. AI is not going to do everything for you. You should know what to ask AI, then only it can do what you want. So I think with that, we are able to visualize where we are going with these arguments, what prompts are, and how to craft a good, efficient prompt. We are learning as we are every part is like a building block, a stepping stone, and once we clear a good number of these parts, cover good number of these parts, hopefully we will be in a position to craft and discuss and correct prompts. Prompts generally being used by students, being used by professionals, being used at workplaces, and we can take 1 or 2 of those prompts and start discussing why this prompt is efficient or why this prompt is not efficient, how this prompt can be made more efficient by following whatever we have been discussing so far. And of course, in future parts also we'll discuss additional material. All this will apply on prompts towards the end, and rights, wrongs, make how to making them more efficient, and issues like that. Hope you are enjoying as much as I do. Thank you for being here. Thank you.